Therefore, inflammatory bowel disease বা Crohn's diseaseর clinical features. So perianal disease যাদের হয় usually it leads to একটা perianal fistula or perianal abscess. Next, extra-intestinal manifestations of Crohn's disease that আমি এখানে বলছি না, তার কারণ at the end of inflammatory bowel disease আমরা extra-intestinal manifestations একসাথে পড়ব, because extra-intestinal manifestations Crohn's disease and ulcerative colitis দুটোতেই are more or less identical. Therefore, to sum it up, Crohn's disease patientরা can come with any one or more than one of these. একটা হচ্ছে একটা chronic or recurrent ileitis or ileocolitis, এই একটা গ্রুপ একটা গ্রুপ হচ্ছে, so this is one group of kind of mechanism of clinical manifestations. This group has got three consequences or three pattern. একটা হচ্ছে এই chronic inflammation related যে symptoms and signs গুলো আছে, একটা হচ্ছে যাদের intestinal obstruction হয়ে যাচ্ছে, they will be coming with obstructive মানে manifestations, আরেক দল fistulization related manifestations, and এই তিনটেও আবার can be any one of these or more than one of these occurring simultaneously. So মাঝখানে একটা and/or. So this is one group. The other group হচ্ছে এই perianal disease নিয়ে present করা বা perianal manifestations. And the third kind of manifestations are extra-intestinal manifestations. However, এটা হয়, but this is not very common, or বা এইভাবেও বলা যেতে পারে তোমার জন্য these are not very important. এখন এই হলো Crohn's diseaseর clinical manifestations. vis-a-vis আমরা যদি ulcerative colitis এর clinical manifestations দেখি, তার কারণ manifestations, investigations, treatment আমরা এরকম পেয়ারেই পড়ব. So this is Crohn's disease এর clinical spectrumটা হলো. Next is ulcerative colitis patient. Now ulcerative colitis এর site of involvement, Crohn's যদি হয় typically ileitis or ileocolitis, ulcerative colitis এর নামটার ভেতরেই আছে. Therefore ulcerative colitis এর main clinical involvement, ulcerative colitis পেশেন্টদের তুমি যদি সাইট ওয়াইজ মেইন ক্লিনিক্যাল ইনভলভমেন্টটা দেখো, তাহলে দেখা যাবে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি যাদের আলসারেটিভ কোলাইটিস হয় মোস্ট ফ্রিকুয়েন্ট এরিয়া অফ ইনভলভমেন্ট হচ্ছে sigmoid colon and rectum, and that is why এই গ্রুপটাকে অনেক সময় বলা হয় proctosigmoiditis নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, proctosigmoiditis in decreasing order of frequency. এটা হচ্ছে most common. Crohn's যেমন ছিল ileitis or ileocolitis, এখানে নেক্সট হচ্ছে লেফট সাইডেড কোলোনিক ইনভলভমেন্ট, লেফট সাইডেড কোলন, সো এদেরকে বলা হয় কোলাইটিস নিয়ে যেন আসছে. And third, this is the most dangerous form of the disease. However, this is not the very common form of the disease, যেখানে site of involvement হচ্ছে almost the entire colon and therefore called pancolitis. So this is site of involvement মোটামুটি in order of frequency. Next হচ্ছে ulcerative colitis এ exactly what sort of clinical manifestations do these patients develop. Now, ulcerative colitis এর যদি আমরা kind of mechanism behind clinical manifestations দেখি, আমরা দেখব দুটো বড় ঘটনা ইন্টেস্টিনে হয়.
ইন্টেস্টিনের বাইরেও একটা ঘটনা হয়। সো intestinal manifestations আর extra intestinal manifestations, বা একটু জেনারেল ওয়েতে তুমি বলতে পারো এটাকে ইন্টেস্টিনাল না বলে ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ম্যানিফেস্টেশন, আর এটা এক্সট্রা ইন্টেস্টিনাল ম্যানিফেস্টেশন। না, ইন্টেস্টিনাল ম্যানিফেস্টেশনস আর মেইনলি দুটো ঘটনার জন্য। একটা হচ্ছে এই ক্রনিক or recurrent inflammation of the colon, chronic or recurrent inflammation of the colon। আর 2 নম্বর যে ঘটনাটা অনেক সময় এদের হয়, দ্যাট ইজ এই রেকারেন্ট ইনফ্লামেশনটারই একটা কনসিকুয়েন্স which is called toxic megacolon. We shall be coming to this toxic megacolon. So intestinal manifestation, those due to chronic recurrent একটা inflammation of the colon, are those due to toxic megacolon. এখন রেকারেন্ট ইনফ্লামেশন অফ দ্য কোলন ইন আলসারেটিভ কোলাইটিস কিন্তু বিহেভ করে স্লাইটলি ডিফারেন্টলি ফ্রম হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ক্রোনস ডিজিজ। তার কারণ আলসারেটিভ কোলাইটিসের পেশেন্টের টিপিক্যালি এই কোলাইটিসটা যেহেতু প্রক্টোসিগময়েডাইটিসটাই মোস্ট কমন, বা লেফট সাইডেড কোলাইটিস ইজ দ্য নেক্সট ভ্যারিয়েন্ট, typically এদের abdominal painও হয়, but often the abdominal pain is, think about proctorectum sigmoid left sided colon, therefore typically একটা left lower quadrant pain। Crohn's ছিল typically right lower quadrant বা একটা right iliac fossa pain because of that ileocolitis। এখানে সেই পেনেরই typical site is left lower quadrant pain। Next, এখানেও একটা ডায়রিয়া হয়। ডায়রিয়া Crohn's-এ the characteristic was typically non-bloody diarrhea, and it was more like a semi-solid stool rather than watery stool। এখানে this is typically mucousy diarrhea and characteristically bloody diarrhea। Crohn's-এ bloody diarrhea, blood mixed stool is not that common। So একটা mucousy diarrhea, একটা bloody diarrhea, so mucus mixed with blood। Urgency of defecation, বার stool পাওয়া, that means tenesmus is quite common in ulcerative colitis। So abdominal pain, diarrhea, tenesmus, along with that you have, jehetu this is also an inflammatory condition, therefore constitutional symptoms like fever, একটা weight loss, একটা appetite loss, এইগুলো loss of appetite। So this is এই ঘটনাটার একটা কোলাইটিসের পিকচার। Then toxic megacolon. Toxic megacolon it's a consequence or complication of ulcerative colitis. Not that every patient of ulcerative colitis will develop this, but what is it? It is colon-এর একটা non-obstructive, therefore কোনো obstruction নেই, কিন্তু non-obstructive একটা huge dilatation of the colon with একটা secondary infection, and hence toxic একটা secondary infection। So this is what is toxic megacolon is। When the patient come with toxic megacolon, therefore toxic megacolon related manifestations, obviously because of that huge dilatation, একটা abdominal distension, একটা abdominal pain অনেক সময় হয়। Next, একটা bloated sensation, এটা একটা abnormal pathological dilatation এর মতো, and therefore একটা bloated sensation। Number 4, because একটা secondary infection is very common, therefore একটা fever, patient develops high fever।
and এই ফিভারের সূত্রেই বলা এই টক্সিসিটি লাইক ফিচার্স therefore ইনফেকশন রিলেটেড যে সিস্টেমিক ফিচার্সগুলো ফিভার উইথ ট্যাকিকার্ডিয়া এইগুলো and number 4 এদের একটা অনেক সময় ডিফিউজ অ্যাবডোমিনাল টেন্ডারনেস থাকে ডিফিউজ অ্যাবডোমিনাল টেন্ডারনেস থাকে this is kind of toxic megacolon and because the abdomen is hugely dilated and abdomen na colon is hugely dilated and therefore colonic peristalsis becomes sluggish therefore intestinal bowel sounds becomes sluggish. So this is toxic megacolon. Now, as a complication of toxic megacolon, because toxic megacolon is potentially a dangerous condition because that hugely dilated colon can lead to কতগুলো important complication. Therefore, number 1 of that is একটা intra-intestine থেকে একটা bleed শুরু হওয়া, একটা intra-abdominal bleed বা bleeding. Next, a dilated colon getting perforated, so perforation. And number 3, একটা peritonitis হওয়া. So this is about toxic megacolon. So therefore, overall, আমরা যদি দেখি ulcerative colitis, intestinal manifestations, those due to chronic recurrent colitis, those due to toxic megacolon, and finally number 3 হচ্ছে those due to extraintestinal manifestation. So therefore what we are now left with হচ্ছে both ulcerative colitis as well as Crohn's disease দুটোরই যেগুলো extra intestinal manifestation সেই extra intestinal manifestations গুলো because that we haven't covered yet. Now extra intestinal manifestations তোমার বিরাট ডিটেলসে পড়ার কোনো দরকার নেই দ্বিতীয় কথা extra intestinal manifestations are not that clinically relevant and therefore extra intestinal manifestation আমি কখনোই খুব ডিটেলসে বলি না however যেটুকু আমাদের জানার দরকার সেইটুকু therefore extra intestinal manifestations of both that is ulcerative colitis and Crohn's disease একসাথে because extraintestinal manifestations are more or less same. So ওপর থেকে যদি শুরু করি and therefore চোখে কি হয় ocular manifestation একটা scleritis বা episcleritis uveitis scleritis episcleritis so uveitis scleritis episcleritis next একটু নিচে এসো লাং ম্যানিফেস্টেশন বা লাং এর ইনভলভমেন্ট লাং এ একটা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ কারুর হয় নেক্সট কার্ডিয়াক হার্ট লাং এর পাশে হার্টে একটা রেয়ারলি endocarditis but non-infective so it's not bacterial endocarditis, it's not non-bacterial vegetation, non-bacterial endocarditis. Next, abdomene কি আর হতে পারে intestinal নয় but abdomene জিবিতে এদের কারুর দেখা গেছে cholelithiasis so জিবি স্টোন. Next, hepatic liver এ একটা জিনিস হয় which is called primary sclerosing cholangitis. Next, কিডনিতে কি হয় কিডনিতে দেখা গেছে কোনো পেশেন্ট অফ ulcerative colitis or Crohn's এই ডিজিজ দুটো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ nephrolithiasis kidney stone nephrolithiasis বা কিডনি স্টোন. Next, joint বা arthropathy একটা হয় and typically axial skeleton এ joint তার মানে আমাদের backbone vertebral involvement and therefore this axial skeletal involvement is called spondyloarthropathy. Next, skin বা dermal manifestation হিসেবে স্কিন ম্যানিফেস্টেশন বা ডার্মাল ম্যানিফেস্টেশন স্কিনে দু রকমের লিজন একটা ইজ কল্ড এরিথেমা
nodosum erythema. Nodosum is associated with inflammatory bowel disease, and the other one is called pyoderma gangliosum. Pyoderma gangliosum. So these are extra-intestinal manifestations of both ulcerative colitis or Crohn's disease. Just এরিয়া বা অর্গান অ্যান্ড সেখানে কি হচ্ছে এইটুকুই। এটা তোমার না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই, বাট জাস্ট এইটুকু আমি টাচ করে গেলাম। সো দিস ইজ অ্যাবাউট ulcerative colitis and Crohn's-এর clinical behavior. Now যদি আমরা to conclude this clinical scenario বা clinical behavior একটা comparison studyর মতো তুমি করতে চাও, that means the clinical behavior of ulcerative colitis and clinical behavior of Crohn's disease, একটা kind of head-to-head comparison. This is typically ileocolitis বা ileitis. This is typically proctosigmoiditis, মানে the most common mode of involvement. Therefore এখানে typically abdominal pain যেটা is right sided pain, right lower quadrant pain, right lower quadrant tenderness, whereas here the whole thing is left side ghasha pain, tenderness. These are present more on the left lower quadrant. If you compare the stool of Crohn's and stool of ulcerative colitis patient, ডায়রিয়া দু জায়গাতেই হচ্ছে, ডায়রিয়া দু জায়গাতেই হচ্ছে, এখানেও ডায়রিয়া আছে, এখানেও ডায়রিয়া আছে। This is typically non-bloody diarrhea. This is typically bloody diarrhea. Next, even the stooler consistency, এখানে more it's কি বলবো, it's not watery diarrhea, it's semi-solid stool, it's loose but it's semi-solid, যে জন্য অনেক সময় বইতে লেখা থাকে porridge like stool, স্টুলের consistency হচ্ছে porridge like stool, whereas এইখানে typically mucus বা mucus in the stool. Next, tenesmus এখানে খুব একটা not very common. Ulcerative colitis is fairly common. Next, fistulization, and the next point, that is perianal disease. Perianal disease and fistulization, both Crohn's disease common, এখানে less common বা rare. Similarly, patients coming with intestinal obstruction, এখানে common, এখানে rare. Ulcerative colitis rare. And finally, toxic megacolon, এখানে rare. Ulcerative colitis common. So this is about clinical behavior of these two diseases. Investigation pattern are more or less same. The কারণ দুটোই inflammatory disease, দুটোতেই intra-abdominal inflammation হচ্ছে, দুটোতেই the pathology is within the GI tract. So let's go back to our very basic knowledge, because inflammation, therefore blood, CBC, CRP, hemoglobin. Crohn's disease, it can fall because of inflammation. Ulcerative colitis, it can fall. So Crohn's as well as ulcerative colitis. Ulcerative colitis, a more common cause of anemia is blood loss. Crohn's disease হয়তো because of chronic inflammation. This is one of the very common cause of anemia. There is another very common cause of anemia in Crohn's disease,
think about the sites terminal ileum, proximal colon. এই যে টার্মিনাল আইলিয়াম এইখান দিয়ে B12 ফোলেট অ্যাবজর্ব, পার্টিকুলারলি B12 ফোলেট অ্যাবজর্বড হয়। সো আমরা B12 ফোলেট ডেফিসিয়েন্সিতে ওয়ান অফ দ্য কজ বলেছিলাম আইলিয়ার ডিজিজ। So therefore B12 folate deficiency may be the cause of that anemia. Both are inflammatory diseases, therefore inflammatory markers ESR, CRP both can go up. Number 2, blood এর মধ্যে number 2, because Crohn's disease ইনফ্লামেশনটা হচ্ছে মোর স্মল ইন্টেস্টিনে, অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টিনের যে এরিয়াটা গেটস ইনভলভড সেই এরিয়া দিয়ে নানা রকমের নিউট্রিয়েন্টস গেটস অ্যাবজর্ব। দেয়ারফোর একটা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি is often present in Crohn's disease. So therefore, as a part of that, albumin, vitamin B12, folic acid, vitamin B12. Next, calcium. These are কিছু important nutrients বা minerals which can be maybe low in Crohn's disease. Typically এইগুলোর খুব একটা ডিফারেন্স, এগুলো is usually normal in ulcerative colitis. আমি ইচ্ছে করে পেয়ারে বলছি, হয়তো নোটে দুটো আলাদা করে লেখা থাকবে। Crohn's disease আন্ডারে Crohn's ডিজিজের ইনভেস্টিগেশন, ulcerative colitis-এর আন্ডারে ulcerative colitis-এর ইনভেস্টিগেশন। Next, imaging. How does imaging help us? Now let's start with the basic imaging, that is abdominal X-ray. Crohn's disease কিভাবে এটা হেল্প করতে পারে, not in diagnosis of Crohn's disease, but think about the consequences. One important consequence is intestinal obstruction, and therefore যদি intestinal obstruction in these patients present, that abdominal X-ray may show evidence of intestinal obstruction. Similarly, in ulcerative colitis, how can abdominal X-ray help us? এই যে toxic megacolon, this megacolon can be diagnosed from that X-ray because it typically shows a huge dilatation. There is একটা মেজারমেন্ট আছে, যে মেজারমেন্টের বেশি যদি সার্কামফারেন্স অফ দ্য কোলন ইন অ্যাবডোমিনাল এক্স-রে হয়, you call it toxic megacolon. সো তোমার এখন মেজারমেন্ট জানার দরকার নেই। মোট কথা, আলসারেটিভ কোলাইটিসের যেটা টক্সিক মেগাকোলন, দ্যাট মেগাকোলন ক্যান বি ডায়াগনোজড ফ্রম দ্য অ্যাবডোমিনাল এক্স-রে। নেক্সট, ইমেজিং। ইউএসজি খুব একটা ইন্টেস্টিনকে দেখতে হেল্প করে না, সো ইউএসজির খুব একটা রোল নেই, বরং কন্ট্রাসিটি অ্যাবডোমেন এটা লাগে, particularly in Crohn's as well as in ulcerative colitis. কখন লাগে? লাগে তখনই যখন the detailed anatomy of the intestine or of the abdomen needs to be looked at, and therefore বেশ কিছু anatomical distortion gets picked up better in CCT. So Crohn's disease এই anatomical distortion গুলোর এক্সাম্পল হচ্ছে ফিস্চুলা গুলো, that fistulization. So CCT helps us to diagnose a fistulas. CCT থেকে Crohn's disease intestinal obstruction যাদের হয়েছে, that intestinal obstruction can be better viewed. Similarly, in ulcerative colitis, CCT helps us to diagnose a megacolon. So this is about CCT. So CCT routinely হয়তো লাগে না, CCT is required particularly when certain complications of either ulcerative colitis or Crohn's disease are to be diagnosed, and সেই complications গুলো বা সেই সিচুয়েশনসগুলো হচ্ছে যে সিচুয়েশনগুলো আমি বললাম, এই সিচুয়েশনগুলো। দেয়ারফোর ক্রোনস ডিজিজের ক্ষেত্রে এই ফিস্চুলাইজেশন, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, আলসারেটিভ কোলাইটিসের ক্ষেত্রে মেগাকোলন।
Next, the most important investigation of either ulcerative colitis or Crohn's disease. So next is camera ঢোকানো, because the disease is within the intestine. So colonoscopy kora, and colonoscopy te Crohn's disease as well as ulcerative colitis, in both colonoscopy reveals characteristic ulcers. So এই যে ulcers গুলো আছে, visualization of the ulcers kind of help us to suspect the particular type. So Crohn's disease, এই ulcer গুলোই typically is situated in the ilioproximal colic area, whereas ulcerative colitis এটা is situated in the rectosigmoid area, because this is the commonest area. So that characteristic ulcers can be seen in here as well as in here. Ulcerate pattern টা এটা জাস্ট দু তিনটে জাস্ট পয়েন্ট বলছি। Crohn's disease ulcerate pattern টা কিরকম না, ইন্টেস্টিনকে কন্টিনিউয়াস এফেক্ট করে না, সো বলা হয় there are skip areas. Ulcers can be seen, but ulcer গুলোর মাঝে মাঝে colonic mucosa হচ্ছে, between the ulcers the colonic mucosa is not involved, so therefore skip areas can be seen. Skip areas মানে যে area, যে mucosal area গুলো are not affected by the ulcer. This is a characteristic of Crohn's disease. Whereas here the ulcers or the mucosal involvement যেটা colonoscopy-তে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস একটা ইনভলভমেন্ট দেখতে পাওয়া যায়। নাম্বার 3, Crohn's এর ulcers গুলো অনেক ডিপ ulcers. Ulcerative colitis এর ulcer গুলো অনেক superficial ulcers. এই হয়ে গেল খানিকটা আইডিয়া you get from the appearance. So the appearance and the distribution of the ulcers raises the suspicion of respective inflammatory bowel disease. However, more or less confirmation হচ্ছে ওই colonoscope-এর হেল্প নিয়েই আলসারের বায়োপসি করা হচ্ছে, and that biopsy খানিকটা হলেও is biopsy-তে কি পাওয়া যাচ্ছে histopathologically, that is more or less the confirmatory test or confirmatory investigation of ulcerative colitis and Crohn's disease. Now that histopathological appearance আমার মনে হয় না তোমার পড়ার দরকার আছে বা জানার দরকার আছে। So the main thing here is এইটাই জানা যে histopathology of the ulcer is confirmatory. So therefore নোটে হয়তো জিনিসটা এইভাবে আছে, Crohn's disease এর ইনভেস্টিগেশনে নাম্বার 1 ব্লাড, number 2 abdominal x-ray, number 3 CECT, number 4 colonoscopy, and similarly same heading e ache ulcerative colitis e blood tests, abdominal x-ray, CECT and colonoscopy. So this is about investigation of Crohn's disease and ulcerative colitis. So the next topic will be the last part of inflammatory bowel disease, that is treatment of inflammatory bowel disease. However, investigation প্রসঙ্গে আরেকটা কথা, now fecal examination, fecal examination, now both the patients, both the type comes with diarrhea. So when you are looking at them for the first time, এটা তো বলা খুব মুশকিল whether this is the diarrhea is a inflammatory bowel disease diarrhea নাকি একটা infectious disease diarrhea. So that diarrhea, be it non-bloody diarrhea, be it bloody diarrhea of ulcerative colitis, diarrhea can be non-infective cause দিয়ে diarrhea, যেমন inflammatory bowel disease. It can be an infective diarrhea. So therefore,
both the patients, that is Crohn's and ulcerative colitis, তুমি প্রথম দিন জানো না যে এর আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ক্রোনস হয়েছে, ইউ হ্যাভ দ্য ডিডিজ ইন ইউর মাইন্ড। সো ফিকাল এক্সামিনেশন, দ্যাট মিনস স্টুলের, যেটাকে আমরা রুটিন অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপি অ্যান্ড কালচার, স্টুলের রুটিন এক্সামিনেশন মানে যেখানে ওভা, সিস্ট, প্যারাসাইট এইগুলো দেখা হয়, রুটিন এক্সামিনেশন। Gram stain of the stool for bacteria, so routine examination of the stool and culture of the stool is often sent. Now in IBD stool examination, as long as these things are concerned, are negative, so no microorganism, no ova, no cyst, no parasite। so a nota in your way আমাদের হেল্প করে, দ্য খানিকটা হলো ইট রুলস আউট ইনফেক্টিভ বা ইনফেকশাস কজ অফ ডায়রিয়া। নাও এটা আমরা আগেও দেখেছি যে স্টুল ইজ আমাদের ভাষায় একটা লোকাল বা রিজিওনাল স্যাম্পল। ইনফ্লামেশন অফ দ্য গাট, সেই ইনফেকশন অর নন ইনফেকশন, ইনফেকশন দিয়ে গাট ইনফ্লেমড হোক, or non-infection like inflammatory bowel disease, because the gut is being inflamed, local sample হিসেবে feces এও inflammatory marker যারা তারা বাড়বে, and that is what happens in feces of IBD patient। ফিসিসের যেগুলোকে আমরা হয়তো এই নামে ডাকি না, ইনফ্লামেটরি মার্কার্স, আবার ফিকাল অ্যানালিসিসে স্টুলে কিন্তু দেখা যায় ডব্লিউবিসি কাউন্ট হাই, এটাকেই হয়তো বলা হয় পাস সেলস। সো এই পাস সেলস হাই, ডব্লিউবিসি হাই, লিউকোসাইটোসিস, অ্যান্ড দ্যার ইজ অ্যানাদার বায়োকেমিক্যাল মার্কার যেটা is kind of inflammatory marker of the feces, and that biochemical substance is calprotectin. It is intestine যখন inflamed, this chemical comes more and more in the stool, so it's kind of an inflammatory marker of the stool। so calprotectin level ও high পাওয়া যায়। So therefore feces examination in IBD কি দেখা যায় টিপিক্যালি, যে ভেতরে যে একটা ইনফ্লামেশন আছে, সেই ইনফ্লামেটরি স্টেটটা স্টুলে লোকাল স্যাম্পল, রিজিওনাল স্যাম্পল, therefore স্টুলে রিফ্লেক্টেড হয় in the form of স্টুলের WBC count high, calprotectin high, and number 2 usually microbiological tests গুলো যেমন এই OCP, ওভাসিস্ট, প্যারাসাইট, গ্রাম স্টেন, these are microorganism ধরার টেস্ট, এই টেস্টগুলো আর ইউজুয়ালি নেগেটিভ। so this completes the investigation part of inflammatory bowel disease.